सहनाव ओम सुखं नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृग्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं नमत्तोऽन्यत् इति मे निश्चिता मतिः. So we were seeing, now the message came. So we were seeing the defects are not necessary for superimposition. Either the defect of similarity, the defect of the seer, the defect of the instrument, or the defects of the object itself. So now he is going to the next topic, 97 to 98. In two avartas, he is bringing this. Karana adhyasa nirupanam. Karana adhyasa nirupanam. Establishing the causal superimposition. Okay? Establishing the causal superimposition. Okay. Now, what were the 5 causes for superimposition? A. The prior knowledge. This. Okay. The prior knowledge, thought imprint. Okay. Second. The defects of the Seer. Third. of the Instrument. Fourth. of the object. And fifth is. The similarity. No, fourth, third, fourth, fifth. Yes. General knowledge and specific knowledge. And the similarity. Yes, we forgot the second one, similarity. Right. Okay. So now that is the second one. He's right. So now this general knowledge, specific knowledge thing should be discussed. Okay. So he says, fine. That is the 5th topic actually. Swayam prakashe api brahmani ajnana upapattihi. So this is one important topic which everyone will have. See, all these doubts are doubts. But this is a specific doubt. What is that? What is Brahman? Brahman is self-efficient. What is Brahman? Brahman is self-efficient. How can there be ignorance in something self-efficient? How can there be darkness in light? When the darkness comes, the light, the nature of the light is to dispel darkness. How can there be darkness covering the light? Oh, yes. Yes. How can that be? So, that is the question here. Swayam prakashe api brahmani jnana ajnana upapattihi. Even though the self is self-effulgent, there is always a possibility of it having the ignorance. Ignorance is the substratum for the ignorance is the self, and the object for the ignorance also is the self. We saw that. Now he is bringing it. Visheshato anavagate vastuni adhyaso na jayate. So we said, in the object which we have no idea at all, in a special way, there is no possibility of superimposition. If we don't have the clear idea of what we want to superimpose, we can't have superimposition. Swayam prakasha surupatvat atmani ajnanam na ghatate. Okay. Self is self-effulgent. Therefore, there is no possibility at all for the self to have ignorance. Tayoho anyonyam tamah prakasho virodha. Why? Because they are contradictory to each other, like a light and darkness. Therefore, प्रौढ़ प्रकाशेशति सर्पादि अध्यासो रज्ज्वादो यथा न जायते तथा सदा स्वयं प्रकाश स्वरूपे आत्मनि बन्धाध्यासोऽपि न जायते. So like, see, you have the rope, you have the snake on it. You perceive the rope snake when there is not so much of light. When there is a lot of light, in that kind of daytime, you are going to very clearly see the rope. You are not going to see the superimposition of snake. The defect that is necessary for the
rope to be seen as snake is less light. That is why he says, when there is a lot of light, you are not going to see the superimposition of snake. Okay. Tata, similarly, Sada Swayam Prakashurupi Atmani, this self which is always self-effulgent, in that, where can there be ignorance? Logical question. Iti Kritakshepopi Nasadu, this opposition which you presented is also not possible, not right. This opposition is also not right. This objection which you did is also not right. Mai departe am ajuns la 97. O să discutăm astăzi de la 97 la 99. Bun, și am vorbit în clasa de dimineață că nu este nevoie de acele defecte, da, pentru a vorbi de o adiasă, de o supraimpoziție, nici de defectele legate de pramata de văzător, nici cele legate de pramana de instrumente, nici cele legate de pramea de obiect. Niciunul dintre acestea nu este nevoie, a demonstrat punctul Vedantin, pentru a vorbi de o adiasă, da? În 97, la 97 suntem, se va vorbi despre cauza, se va demonstra de fapt și se va explica, se va vorbi despre cauza supraimpoziției și ne aducem aminte, și anume care dintre ele, a cincea, ne aducem aminte că cele 5 cauze sunt: prima, cunoașterea a priori, a doua, principiul acela al similitudinii, a treia, defectele legate de văzător, a patra, defectele legate de instrument, de obiect, nu știu dacă am spus mai multe, da, și oricum ultima era prezența cunoașterii generale și lipsa cunoașterii specifice, pentru că despre această ultimă condiție, a cincea, se va vorbi în versetul 97, da? Bun, și acesta naște un dubiu specific, da? Oponentul spune Brahman este autoiluminator, da? De la sine iluminator. Și astfel nu poate exista ignoranță, da? Nu putem suprapune ignoranța de el, da? Cum poate exista întunericul în lumină? Deci face o comparație. Deci tot întunericul nu poate exista în lumină, nici ignoranța în Brahman, da? Vedantinul va susține altceva. Chiar dacă sinele este autoiluminator, există mereu posibilitatea ca ignoranța să existe. Am fost foarte atentă la să existe, a zis, dar înțelegem, da? Ce fel de existență, da? Am văzut și un exemplu pe care l-am dat de dimineață și care era și în Pitușia Viveka, că substratul și obiectul pentru ignoranță, deci ambele, sunt sinele, da? Sinele este și substrat și obiect pentru ignoranță, da? Bun. That's it. Nu, Guruji, no, it's not. Bun. Dacă n-am avea o idee clară a obiectului, adică dacă n-am avea acea cunoaștere apriorică despre care vorbește condiția 1, da? Atunci nu am putea să imaginăm acel obiect nicăieri, da? Iar sinele este autoiluminator. Deci, posibilitatea ca ignoranța să existe în sine nu are cum ignoranța să existe în sine. Sunt contradictorii, așa cum lumina și întunericul sunt contradictorii, da? Și ne întoarcem la acel exemplu al șartelui și al frânghiei, proiectăm acel șarte peste frânghie, pentru că există un defect, acela al luminii, este prea puțină lumină și nu putem să vedem că aceea este o frânghie și de fapt nu un șarte, da? Dar acest defect nu se aplică și în cazul sinelui, spune oponentul, pentru că sinele este autoiluminator. So if we don't know the object completely, we can't have the superimposition. If we know the object completely also, we cannot have the superimposition. Only when we don't see the object properly, the superimposition is possible.
Right? Now he says, Yadyapi Atma Alupta Swayam Prakasha Swarupaha Tathapi Tasya Swaprakasha Swarupa Prakasho Na Ajnana Virodhi. This is one important thing in Vedanta. See, though the self is accepted to be self-effulgent, the inherent self-effulgence is not contradictory to ignorance. This is one thing which we have to understand clearly. The inherent self-effulgence is not contradictory to the ignorance. Self is self-effulgent. And there is ignorance, darkness. The light and darkness, how can they coexist? That is the doubt we all have. But this self is such a broad-minded, broad-hearted, big-hearted fellow. He will allow everything, even the contradictory ignorance. Okay, stay, no problem. Meaning, that is why we call it Sakshi, right? When we say Sakshi, witness, what does that mean? There is no judgment. There is no judgmental here. There is no judging here. A few days ago, when I was in the ashram, Yogi showed a photo. He shared me a photo of a snake. The title says, "Oh, that fellow is very dangerous." What, he stings? No, the second photo below, he judges. He judges, that is the thing. So, this self is not like that snake. It does not judge anyone. It just allows everyone. So, witness means it does not judge. Good, bad, etc. ideas happen only when there is association with ignorance. The self, pure self, does not judge. It even allows space for the ignorance. There is no contradiction directly with the pure self. Then how? Yadi Atmanah Swarupa Prakasho Ajnana Virodhi Bhave Tada Sushupto Svayam Prakashatmani Na Ajnana Anupalapyate. See, let us suppose if the self, which is self-effulgent, the pure inherent nature of the self, if it is in contradiction with the, if the inherent nature of the self is in contradiction with the ignorance, then we will not be experiencing the ignorance in the deep sleep. We will not be, that itself is an experience. We will not be experiencing the ignorance in deep sleep. Did I experience ignorance in deep sleep? Yes. Apitu gadam suktotitah sukham ahamaspapsam na kinchira vedeshamiti sushupto swa anubhav siddham ajnana paramashati. Everyone who comes out of the sleep, from a very deep sleep, he comes out and says, Sukham aham aspasam, I experienced bliss. Na kinchida vedesham, I didn't know anything. There are two experiences. One is Sukham aham asvapsam, I experienced bliss. Second is na kinchida vedesham, didn't understand anything, didn't know anything. The Sukham aham asvapsam is the experience of the bliss of self. And na kinchida vedesham is the knowledge of the ignorance. Both of them are perceived in deep sleep. So he says, Iti paramashati ajnana paramashati. He comes back out of the sleep and explains his experience. That cannot happen if it is not so. Shushukti anubhavasya vishayaha sukham ajnanancha. Because the subject matter of the object of the subject matter or object, because this whole thing, subject and object, is a confusing word. Sometimes subject becomes object and sometimes object becomes subject. So the subject matter or the object of the sleep is A, sukham, happiness, B, ignorance. The object of deep sleep is a bliss and a ignorance. Explain this.
Dacă legat de obiectul din, de fapt nu e obiectul din impoziție, spunem altfel, dacă cunoști în mod complet, nu poate să se producă nicio adiasă, nicio supraimpoziție. Dacă nu cunoști nimic, nu se poate produce nici atunci nici o supraimpoziție, că trebuie să ai acea cunoaștere a teoretic obiectului. Numai când cunoști cumva parțial, adiasa se poate produce, da? Deși sinele este autoiluminator, acum vine răspunsul Vedantin la ceea ce a susținut oponentul. Da? Deși sinele este autoiluminator, da? Această natura sa, da? Nu este în contradicție cu ignoranța. Dar cum pot exista? Pentru că le par contradictorii, așa cum este întunericul cu lumina. Sunt întunericul și lumina. Da? Și aici se folosește, să zicem așa, o descriere metaforică, da? Dar sinele are o inimă largă și permite tuturor să existe, inclusiv ignoranței, da? De aceea este numit Sakshi, martor, principiul martor. Pentru că ce înseamnă de fapt un martor? Este cel care nu emite niciodată nicio judecată de valoare, da? Pentru asta înseamnă să fii martor, să nu împarți lucrurile bune și rele, bine și rău, să nu te raportezi dual la lucruri, da? Asta înseamnă să fii martor. Și sinele permite și ignoranței să existe, da? Sinele nu judecă, da? Permite să existe tot, dar nu există asociere în realitate între sine și, da? De fapt, tot nu este decât sinele. Dacă sinele ar fi în contradicție cu ignoranța, nu ar putea experimenta ignoranța în somnul profund, fără vise, da? Experimentăm ignoranța în somnul profund fără vise, întreabă oponentul, da. Cei care, în momentul în care te trezești, de multe ori am auzit lucrul acesta spus, da? Am experimentat fericirea, nu am știut nimic, deci sunt de experiența acolo. Pe de o parte, am experimentat fericirea, adică am experimentat gratitudinea sinelui, da? Acel bliss, acel ananda. Pe de altă parte, spunem, nu am știut nimic, am avut experiența ignoranței, da? Deci obiectul somnul profund fără vise este, de fapt, două, n-am putea să spunem că două, da? Fericirea și ignoranța. Ok, sunt two things. de constituiri două aspecte, să zicem, lucrurile. Fericirea și ignoranța. Okay, so that is it. So the thing is, okay, now we have all experienced the bliss and the ignorance. In the deep sleep, I mean. Okay, now we see the ignorance and deep sleep. In the deep sleep, we see the ignorance and the bliss of the self. Okay, now I come out of deep sleep and I say I experienced bliss and I experienced ignorance. I didn't know anything. That is ignorance, right? Now, when I say this, am I really seeing the bliss and the ignorance now? No. So that is why he says, Suptochitasya Jagrat Dashayam Jayamanam Idam Sukha Ajnana Vishekam Jnanam Na Pratyaksham. The person who has come out of deep sleep, he explains the experience about the bliss and the ignorance. He explains about the experience of bliss and ignorance. That is not direct perception for him now. That is not a direct perception. Then what? Aproksha vishekam hi jnanam pratyaksham ityuchyate. Only when it is immediate, the knowledge is seen immediately, then that immediate knowledge is what we call as pratyaksha, direct perception. Immediate experience is what we call as direct perception. Jagrat kale saushupta sukasya tad ajnanasya cha abhavat tad ubhaya vishekam jagrat kalena jnanam na pratyaksham kintu smriti. But in the waking state, the experience of bliss or the ignorance is not there. So that experience of bliss and the ignorance is not there. Therefore, we cannot call it direct perception, pratyaksha. Then what do we call that? What is that then? Smriti. Smriti means memory, recollection. I'm just remembering what I experienced. Sa cha smriti ananubhuta vishini nasyat. And
never can you recollect something which you have not experienced. That is why we have a simple logic. Ya smritihi sa sa anubhava purvika. Whatever is memory, recollection, they are all experienced earlier. They were all experienced earlier. Only that which you have experienced, you can remember. This is a premise. Okay. Now, अतः सौषुप्त सुख अज्ञानयोः अपरोक्ष ज्ञानम अभ्युगन्तव्यम्. Therefore, see, now you cannot say it is direct perception. And without direct perception, there cannot be thought imprint. And without thought imprint, you cannot recollect. Simple. So you have to accept, there is no option. You have to accept that you experienced the bliss and ignorance in deep sleep for you to recollect now in the waking state. Sushupto tad vishekam jnanam naiva antakarane indriyescha jayate. And who is the perceiver? Who sees the bliss and ignorance there? Not the mind, not the sense organs, because the sense organs merge in the mind and the mind merge in the self. About the deep sleep, how we say is mind. From the mind there is a nadi, we call it nadi, a nerve, spiritual nerve. Okay, that nadi is given the name kurma, kurma nadi. That spiritual nerve is given the name kurma nadi. Kurma means tortoise. Okay, kurma nadi, spiritual nerve. Kurma means tortoise, not kurma. So kurma nadi. Okay, so I see you people also say the same word for dates, kurma le kurma something, right? Yeah, there is one kurma in India which is a dish. And I was traveling from, this is a side story, I was traveling from one place to another place. My disciple said, Hare Guruji, I forgot. That day morning we had some food which goes good with kurma. Okay. On the way, oh Guruji, I bought kurma for you, I forgot. I said, you should have given it while we ate that food. It will get spoiled. We will be coming after 3 days. It will get spoiled. No, it won't get spoiled. Oh, don't talk about your fridge thing. No. For 3 days it will spoil. I don't want. No. Kurma means dates. First time I hear kurma means dates. Now here I also, there was a discussion and there was a kurmale. I said, oh, yes. Here also they could use kurma. Oh, okay. So think this. Okay. Now coming to the point. The experience which you had in the deep sleep cannot be done by the sense organ, because sense organ merge in the mind. And the mind, we talk about the kurma nadi, right? Now, there is heart, there is this kurma nadi, okay? When it is in the mouth, external mouth, this is heart, okay? From the heart, there is kurma nadi. When it is in the external tip, that is waking state. When it is in between, that is dream state. When it enters the heart, that is deep sleep. Such a beautiful imagination this is. This mind, it travels from outside to inside. So if it is on the edge of the nadi, of the spiritual nerve, then that is a waking state. If it is anywhere in between, then it decides the kind of dream. Kind of dream means the intensity of dream which is experienced. But when it drops into the heart, it's deep sleep. There is no dream. That is what we saw yesterday. He does not see the elephant of dream or the desire, etc. experience of the world. We saw yesterday, right? This is what it is. Elephant of dream means the dream is not an elephant. This is an example which is presented in the Shruti, that one sees elephant, one sees road, one sees chariot, etc. That is the example he has brought. Okay. Now, the mind enters
The heart means the mind merges in the heart. Because what is in the heart? What is heart? The heart is the place of residence, the abode of the self. Madhye antaratmani tishtati, hridaye tishtati, hridaya pratishtha. Like that, there are words. Heart is the abode of self. And what is the size of the self which resides there? Angushta matra purushaha, it is said, thumb size. Thumb size. And there is that self is only of thumb. No. The Shruti also goes on to say, Yavan va ayam hridaya akasha, yavan va ayam antara akasha, tavan ayam akasha. The space inside your heart, yavan va antar hridaya akasha, tavan va ayam akasha. The space inside the heart, the self, is as much as the external space. There is no difference between the internal and external space. So you don't think that the self is a, people say, no. That is not, there is no self. So the self is not of the size of the thumb. It is just an idea. Like we present a place for meditation. We say meditate in your heart. Why should I meditate in my heart? If the whole body is illusory, I can meditate in my thumb, leg, or in the edge of the hair. Anywhere I can meditate. Why should it be my heart? A place for meditation for easy and focus. That's all. It can be anywhere. So here the mind has merged in the self. That is the idea. Okay. The sense organs merge in the mind first, and the mind merges in the self. The same thing happens when a person leaves the body. The sense organs merge in the mind, and the mind leaves the body association along with the self. To say, self does not travel anywhere, but the embodiment of mind takes it to different places. Okay, now, so therefore, he says, the experience of the bliss or the ignorance cannot be of the sense organ, cannot be of the mind, because they don't exist there. Therefore, tada antakaranasya indriyanam cha sarvesham karane pralinanam abhava. Since there is no sense organ, there is no mind, because they have all merged. Tasmat, therefore, sushupto sukha ajnanayoh avbhasakam jnanam swayam prakasha atma swarupa chaitanyameva. Then what is that which illumines the existence of bliss and the existence of bliss and the ignorance? It is the self alone. Self alone means the illumination of the self, the effulgence of the self with association with the ignorance. Sakshi, we said. And we said earlier, who sees the ignorance? Sakshi sees the ignorance. Right? So, with reference to that, it is said, Prakasha Jnanam Chaitanyamiti Anarthantaram. Whether you say Prakasha, effulgence, or you say Jnanam, knowledge, or you say Chaitanyam, consciousness, they are all synonyms. They are all synonyms. Okay? Am spus că obiectul în somnul profund, fără vise, este format din două, da? Aspecte, fericire și ignoranță. Da? Spunând că am experimentat în somnul profund fără vise atât fericirea cât și ignoranța. Pentru că am văzut mai devreme, când ne trezim din somnul profund fără vise, putem spune am experimentat fericirea, nu am știut nimic. Da? Deci am avut cele două experiențe. În somnul profund fără vise. Bun, dar cum se întâmplă acest lucru de fapt? Pentru că cum se întâmplă, cum
sau cine experimentează cele două experiențe, da? Cine are cele două experiențe, cea a fericirii și cea a ignoranței. Cel care se trezește explică acele experiențe, dar de fapt aceea nu este o percepție directă. Nu este o percepție directă pratiaksha, o percepție imediată. Da? Este de fapt doar o amintire, da? Un smrti. În starea de veche, practic nu aveam această experiență a fericirii și a ignoranței, da? Nu sunt experimentate în mod direct, imediat, sunt experimentate din pratiaksha. Ele sunt doar un smrti când ne trezim, în momentul în care ne trezim, ele practic nu mai sunt percepute direct. Doar ne amintim și spunem că ne amintim că am avut acele experiențe, da? Și există o regulă, ne aducem aminte de această regulă, nu poți să-ți amintești ceva ce nu ai experimentat înainte. O să-ți amintești ceva ce ai experimentat, numai ce ai experimentat înainte. Fără pratiaksha, nu avem un imprimentar și fără... Acum, practic, ideea este că încercăm să arătăm sau să înțelegem cum se produce această experiență sau cine experimentează cele două obiecte, da? în somnul profund fără vise, fericirea și ignoranța, da? Și se face o demonstrație. Fără pratiaksha nu ar exista un imprint mental. Fără imprint mental nu am putea să ne amintim. Deci trebuie să admitem că am experimentat și trebuie să admitem că am experimentat cele două în somnul profund fără vise. Da? Cine este cel care percepe atunci? Aceasta este întrebarea. Da? Pentru că organele de simț sunt absorbite în minte în timpul somnului profund fără vise și mintea este absorbită în sine. Există un nadi numit Kurma Nadi, care este un nerv spiritual, da? Un canal, dacă vrem, spiritual. Apropo de asta, așa o poveste, în paranteză, Kurma, există termenul și în hindi. Sanskrit. În sanskrit. Chiar și pentru curmale, că am auzit aici de multe ori acest cuvânt, pentru dates. Așa. Eram cu un discipol de-al meu și cumpărase curmane și mi l-a oferit și mi-a spus că trebuie să le mâncăm, că se ridică în 3 zile și atunci a folosit acest termen de curma. Da? Asta era așa în paranteză. Experiența din somnul profund fără vise nu poate fi a organelor de simț, pentru că acestea, am văzut, sunt absorbite în minte și nici acea experiență nu ține de minte. Ce se întâmplă? Am vorbit de acel nerv spiritual, Kurma Nadi, da? Când mintea se află partea din afară, de vârf a nervului, atunci vorbim de starea de veche, când se află la acel nivel. Când mintea se află la nivelul de mijloc, atunci vorbim de starea de vis. Când mintea se află la nivelul de bază, unde nervul intră în inimă, da? Atunci vorbim despre starea de somn profund fără vise. Da? Așadar, în somnul profund fără vise, mintea este absorbită în inimă. Da? Care, de fapt, ce este inima? Este, de fapt, un simbol. Este sălașul sinelui. Da? Și toți scripturile spun că în interiorul inimii, sinele este de mărimea unui deget mare. Da? Și asta este doar o idee, să spunem, un fel metaforic de a spune, pentru că, oricum, toți scripturile spun în altă parte, că spațiul din inimă din inima ta este la fel de mare ca spațiul din exterior și oricum nu există o diferențiere între ele. Da? Este de fapt o idee, este cum ai spune că, adică sinele nu este de mărimea unui deget mare, da? Este doar o idee, este ca în cazul în care spui, meditezi și te centrezi în inimă sau într-un alt punct al corpului, dar de fapt acel punct în cazul meditației este numai un punct în care de fapt te poți focusa mai bine, te poți centra mintea mai bine. E de fapt un pretext, o modalitate, să zicem, o idee oricum. Da. Deci organele de simț sunt absorbite în minte, iar mintea, am mai spus lucrul ăsta, este absorbită în sine. La fel se întâmplă și în momentul morții. Da? Organele de simț sunt resorbite în minte, iar mintea, în asociere cu sinele, părăsește corpul respectiv.
Deci experiența fericirii și a ignoranței, nu este, aceste două experiențe nu sunt de natura organelor de simț sau nu țin de minte, pentru că cele două sunt absorbite în somnul profund fără vise. Okay. So, therefore he said, Sushupto Sukha Ajnanayo Avasakam Jnanam Swayam Prakashatma Swarupasya Eva. Yes, that is why I am starting there. Sushupto Sukha Ajnanayo Avasakam. In the deep sleep, that which illumines the bliss and the ignorance is nothing but the self. Okay? Okay. Prakasha Jnana, etc. Itham. In this way, Sushupto Swayam Prakasha Swarupe Atmani Bhasamane Eva Taspin Swarupa Sukham Ajnanancha Pratiyate. In this way, in the deep sleep, the self which is of the nature of self-effulgence, only when that is it shines, you can experience the bliss of the self and the ignorance in the deep sleep. If there is no shine of if there is no effulgence of the self in deep sleep, you cannot experience anything. There is ignorance, yes. There is ignorance in the deep sleep. We say the thought imprint of ignorance is what is experiencing it. Can the thought imprint of ignorance experience anything? It is inert. So, we say it association with the consciousness. See, the pure consciousness is not experiencing. The pure avidya also cannot experience her. So, the thought imprint of the ignorance in association with the consciousness experiences the bliss of the self and the bliss of the bliss of the self and the ignorance. Okay. Now, यदि आत्मनः स्वरूप प्रकाश एव साक्षात् अज्ञान विरोधी स्यात् तर्हि अज्ञान विरोधी सुषुप्तो न. If the inherent nature of the self itself, which is the self-effulgence itself, is contradictory to the ignorance, then you will not be experiencing the ignorance in this sleep. You will not be experiencing the ignorance because when you go to sleep, the ignorance is removed because there is only self there. Therefore, Sushupto Atma Swayam Prakash Swarupa Eva Aste Tathapi Atmanah Swarupa Prakasho Na Jnana Virodhi Bhavati. So, in the deep sleeper, though the self is inherently of its nature, which is self-effulgence, still it is not in contradiction with the ignorance experience there. It is not in contradiction with the ignorance experience there. Pratyutah Atma Swaprakasha Sarvadishtanatvat Ajnanasyapi Satta Spurti Pradatvena Sadhaka Eva Bhavati. Therefore, since the self is self-effulgent and the self-effulgent self is the substratum for everything, the self-effulgent self is the substratum for everything, it is also the substratum for the ignorance too. There is no confusion here. That is a positive thing for us. There is no issue here. Okay, it establishes the self to be the substratum for the ignorance also. În somnul profund, cel care iluminează cele două obiecte de care am vorbit, da? Experiențe, cum vreți să le spuneți, ignoranța și fericirea, este sinele. Dar cum se întâmplă acesta? Conștiința pură nu poate să fie cea care experimentează. Spunem că vârtia ignoranței, adică imprintul mental al ignoranței, în asociere cu sinele, este cel care experimentează. Da? Dacă natura sinelui ar fi în contradicție cu ignoranța, așa cum a susținut mai devreme oponentul, nu am putea experimenta cele două, nu am putea avea cele două experiențe somnul profund fără vise. Somnul profund fără vise, deși sinele este de natura sa, adică se manifestă, în natura sa, autoiluminator, dar nu este acest lucru nu este în contradicție cu ignoranța. Da? Deoarece sinele, da? Cred că am zis bine, deoarece sinele
care este autoiluminator, este și substrat pentru tot ce este, da, tot ce există, și deci este substrat și pentru ignoranță. Nu este nicio confuzie aici. So he says the self-effulgent self is the one which perceives the ignorance and the bliss. We should not get fooled by that. In the text, it is said the self-effulgent self, the inherent nature of the self, is what is perceiving the ignorance and the bliss. We should not be fooled by that. Because if the self perceives the ignorance, then why will it go into the creation itself? If I perceive the ignorance, where is my glass? It was here. I have kept it on my forehead. If I perceive the ignorance, oh, I have the ignorance of the glass which is on my head, then why will I search for that glass? It doesn't happen like that. Okay? We realize that it is ignorance later, never during the time of search. Okay? So, एतत् एव अभिप्रेत्य उक्तं वेदान्तेषु सामान्य रूपं स्वरूप चैतन्यं ज्ञान विरोधी किंतु उपाधि अभिव्यक्त विशेषात्मकं चैतन्यं अज्ञान विरोधी. Okay, so this is a problem then. The self gives space for the ignorance, for it to exist, being the substratum of the ignorance also. That means I can never get rid of this piggybacker ignorance. I can never get rid of it because it is always going to be behind me. It's a problem. So we have to understand the pure self is not contradictory with the ignorance. Then how will I get rid of the ignorance? That is what he says. Upadhi abhivyakta visheshatmakam. There are two kinds of selves we have to see here. One is general self, the other is specific self, special self, not specific, special self. One is general self, the other is special self. The general self is the self which is a pure self. The special self is the self which is in association with the thought function of mind, of course. The general self is the pure self. The special self is the self in association with the thought function of mind. So, the general self is not contradictory with the ignorance, but the special self in association with the thought function is the contradiction to the ignorance. Kind of stupidity. Just to sell something, you are doing that. Let us see. We have a beautiful example for that. Okay. Now, can the sun burn the paper? I hold the paper in the sun. Can this burn the paper? No. Sun cannot burn the paper. It does not have that power. Only when I get it close to the sun, there is a possibility. Not from here. But if I have a reading lens, that magnifier, if I hold it in a proper height, then the light, where does the light travel from? Sun. That very light which travels from the sun, of the sun, through this magnifier burns the paper. Okay? So, the sun, pure self, cannot destroy the paper ignorance. But the magnifier thought function destroys the paper ignorance. That is how we have to understand. Because this is very difficult to understand without example. What is this general self and special self? Do we have two selves? No. We don't have two selves. The one and the same self, which is in association with the thought function, it is seen to be special self. That's all. Because
I told you the story of the drunkard with whom I shouted. Okay, we saw in one of the classes. The drunkard was troubling us, and the people who were with me were trying to say softly, please go, please go, please go. And he was not listening. When I said, he ran away from there. They thought I was angry. This is not angry. He understands that language. So I gave him that language. Similarly, this ignorance does not understand the language of pure self. So the ignorance should be given the same language, which is the thought imprint, the thought function. So the thought function language, it understands and it runs away from that. That is the idea. Okay? Am spus că sinele autoiluminator este cel care percepe ignoranța și fericirea în starea de somn profund fără vise. Sau, altfel spus, natura inerentă a sinelui, cea de a fi autoiluminator, este cea care percepe ignoranța și fericirea în starea de somn profund fără vise. Dar trebuie să ne lăsăm de aceasta. Pentru că dacă am realizat ignoranța, nici n-ar mai exista, de fapt, n-ar mai intra în creație, de fapt. Sună ciudat. Am spus exact așa cum era. Dacă ar fi percepută ignoranța, nu ar mai intra, practic nu s-ar mai intra în creație. Este ca în exemplu acela, sau creația nu s-ar mai manifesta, e ca în exemplu acela în care ne căutăm ochelarii și sunt undeva pe cap, dar de fapt nu realizăm ignoranța în momentul în care căutăm, ci după, da? După ce îi găsim. O problemă, sinele dă spațiu, și aici am pus între ghilimele, da? Ignoranțe să existe, da? Pentru că este substrat pentru ignoranță, am văzut mai devreme. Bun, dar atunci s-ar putea ridica întrebarea cum putem să scăpăm de ignoranță. Ar părea că nu avem cum să scăpăm de ignoranță, da? Dar trebuie să înțelegem că sinele pur nu este în contradicție cu ignoranța, da? Sunt două feluri de sine, între ghilimele două feluri de sine, da? Sinele general pur și sinele special este cel care este în asociere cu gândul sau cu modificările mentale, da? Primul, sinele general pur, nu este în contradicție cu ignoranța, al doilea, sinele special, cel care este în asociere cu vrătie, este cel care este în contradicție cu ignoranța. Și ca să putem să înțelegem acest lucru, ne folosim de un exemplu, pentru că altfel ar fi foarte greu să înțelegem. Este ca în cazul în care soarele nu poate arde o hârtie, da? Ia hârtia aceasta, o pun în lumina soarelui și în mod direct soarele nu poate să ardă această hârtie. Ar putea să ardă numai dacă ar fi la o anumită distanță, nu mai aproape de soare. Dar dacă iau o lentilă și o focusez într-un anumit fel, o pun deasupra hârtiei și focusez cumva lumina, aceeași lumina soarelui care înainte nu ardea hârtia, poate acum să ardă hârtia. Tot astfel, și acesta este un exemplu, da? Soarele este de fapt, în acest exemplu, un simbol, zicem, pentru sine, da? Iar hârtia pentru lentilă, da? Am zis ceva greșit? Pentru ignoranță. Da. What happened? Okay, we'll continue with this. Nu, am zis că soarele este, de exemplu, dat să zicem, un simbol pentru sine, da? Care nu distruge hârtia, dar vrătii, am zis aici lentila, da? Distruge. Da. Și n-am zis așa mai devreme? Și ne aducem aminte de acea poveste pe care am mai spus-o când eram la funeralele bunicii mele și a venit acel umbeaș și vrea să plece și toată lumea încerca să explice într un limbaj foarte elegant și politicos că trebuie să plece, iar omul acela nu înțelegea și eu atunci am ridicat vocea și i-am spus să plece pe un ton pe care el l-a înțeles, da? Și lumea a crezut că sunt furios, dar nu eram furios, dar îi vorbeam pe limba lui ca să poată înțelege și să plece. Tot astfel, ignoranța nu înțelege limbajul sinelui, da? Și îi dă, să spunem, și înțelege limbajul vrătii, da? Modificării mentale, imprintul mental, da? E greu noi în română să
pui niște cuvinte care n-au, ales care n-au echivalent. Da, it's hard sometimes in Romanian when, especially when you In don't any have language. when you don't have the words for Bruti or English, when we say thought modification or thought function, now I will have to say the same word vritti for avidya also. Mind vritti, avidya vritti. So if I am going to translate it as thought function for mind, when I am coming to avidya, what am I going to say? Same thought function. I have to explain. No. That thought function is different. Very difficult in any language. So unless and until we don't understand the essence, the point is not the language. The essence is the language. So it's okay. So he says, Sarvatra Vyapya Vartamanam Akhandam Chaitanyam Samanyam Antakaranavatyaroda Chaitanyam Visheshatmakam iti Veka. So there are two selves which we saw. General and special. Okay. What is general self? Sarvatra Vyapya Vartamanam Akhandam Chaitanyam. The absolute self which exists pervading everything. All pervasive, omnipresent. That omnipresent absolute self is what is called as a general. Okay. With the thought function of the mind, that is the special. So we cannot get rid of the ignorance through the general self. It doesn't have any contradiction with anything. But the special self, which is one associated with thought function, that has the capability to get rid of the ignorance, and that is what we call as akhandakara vritti. Akhandakara vritti. Vritti is thought function. Akhandakara means of the nature of the self, right? So he says, yeah, okay. General specific, what does that mean? We gave an example. That's a different example. So here he is giving another example. What does general specific means? Aranyam vyapya vartamanam agnihi samanya. So anavivyaktvatvat na andakara virodhi. Sa eva kashtamathanodbhuta rupa abhivyakto deepa vartyaropitah visheshatmaka san andakara virodhi bhavati. Okay. See, there is whole forest. There are so many trees here. Okay. Tree inherently has fire in it. Tree inherently has fire in it. If tree wood does not have fire in it, you cannot produce fire from the wood, or can you burn the fire, the wood in fire. Both. We have, see, in olden days, even nowadays, when they perform a big kind of fire oblation, sacrifice, what they do is they don't use your lighter or matchstick or stoves. They use this wooden piece called arani and mantha. Arani. Ado arani, uttara arani, they call it. Arani. Okay. Arani means a small wood with another wood like a churning. Okay, they churn, they put around it cotton and they churn. And while churning it, there is a special person for doing that. Not everyone can do it. So he knows the technique. So he churns it, and the wood itself will be burnt actually because of the regular usage. So that small spark that they'll do, they'll make it big into huge fire, and then they'll use it for fire oblation. That is how they do the fire oblation. Okay. Now, so you churn the fire and you take the fire, you place that fire in a lamp. The fire which exists in the forest trees does not remove the darkness. The fire that which inherently exists in the forest trees does not remove the darkness. But when the same fire is gained through churning and is placed on a lamp, that fire removes the darkness.
This is the general and this is the special. General is the fire inherently existing in the trees, in the wood. Special is the fire which is gained after churning, placed in the lamp. Okay. Am văzut că sinele este general sau special, da? General este sinele absolut, care există în tot, este omniprezent, străbate tot, da? Sinele special este conștiința în asociere cu vârtii al minții, da? Cu modificările mentale ale minții. Nu putem scăpa de ignoranță prin, am scris eu aici, da? Prin sinele general, pentru că nu este în contradicție cu nimic. Acolo nu putem vorbi, nici măcar nu putem vorbi de ignoranță, dar nu este în contradicție cu nimic, deci nici cu ignoranța. Putem să scăpăm de ignoranță prin doi, da? E vorba de sinele special. Și aici vorbim de Akanda Karavrti, ne aducem aminte, da? Ce este de fapt general și special? În această se dă un exemplu, de fapt, acum ca să înțelegem mai bine, da? Avem aici păduri, da? Păduri cu mulți copaci, da? În acești copaci există foc inerent. Dacă nu ar exista acest element al focului inerent în copaci, niciodată lemnul copacii nu ar putea să ardă, dar acesta există. Da? Pe vremuri, înainte când se făcea ritualul focului, nu era ca astăzi, aprinzi imediat cu o brichetă, da? Și foarte ușor să dai foc, da? Lemnului și să aprinzi un foc. Pe vremuri se foloseau aranii și manta, care erau cremene, se numesc, parcă nu, cum se numesc, ceva de genul, da? Două bucățele de lemn mai mici pe care le frecai până când ieșau scânteie și scânteia aia suflai în ea și apoi se făcea mai mare și se aprindea focul, da? Focul acela care ca element există inerent în copacii din pădure, am spus că există elementul foc inerent, da? În ei. Acesta nu poate să ardă, dar focul pe care îl obții prin acea frecare, da? Acea scânteie și apoi, să zicem, îl pui într-o lampă, acel foc poate să ardă. Or? Yes. Okay. So, this is the example. The fire in the forest trees, unmanifest. And not unmanifest. Okay. You can see unmanifest. So, inherently, not unmanifest, we will not use the word unmanifest. Inherently existing in the tree. Okay. This is one. And the second is that same fire which is gained after churning and placed in the lamp. Okay. This is general and specific. Now, evam, that is example. Now he is bringing the example of it. Evam vyapakam samanyam brahma chaitanyam avirodhi api ajnanasya. Similarly, though the self, the general self which is all pervading, though is not in contradiction with the ignorance directly, though is not in contradiction with the ignorance, tadeva chaitanyam vicharita vedanta manana janita sakshatkaratmaka akhanda brahmakara antakkara vrityarudam sam nisheshataya ajnana nasha hetutvat tad virodhi bhavati. That very consciousness, which is the source general consciousness, that when we inquire into the statements of Vedanta through the Manana, Nididhyasana, etc., then we gain the immediate knowledge. When that immediate knowledge takes place, then there is a thought function which is akhandakara vritti. The consciousness which is associated with that akhandakara vritti. Akhanda akara vritti means, akhanda means absolute, or that which is not split. Akhanda means split. Akhanda means not split. Okay? Akhanda akara, form. The thought function which is of the form of undivided.
he is adding one more word, akhanda akara vritti. In between, he says akhanda brahma akara vritti. That's all. So, okay. So, this thought function, which is of the form of the absolute, in association with the consciousness, that very consciousness, which we saw in general, that very consciousness, which we saw in general, that becomes, when it is associated with the thought function, becomes powerful enough to get rid of the ignorance, annihilate the ignorance completely. Nisheshataya ajnana nasha hetutva. Completely it becomes the cause for annihilation of the ignorance completely. Therefore, that special consciousness is the cause for removal of ignorance, not the general consciousness. Okay. Deci am spus, pornind de la acest exemplu, da? Reiterăm exemplu, am spus că focul non-manifest, de fapt nu o să folosim cuvântul non-manifest, focul inerent, existent în copaci, nu este cel care poate să ardă, însă focul pe care îl obții prin plecare și printr-o lampă, acela are acea capacitate de a încălzi, de a lumina, de a arde, da? Acesta a fost exemplu, dar acum ajungem la ceea ce era de demonstrat din acest exemplu. Tot așa, sinele general, care este omniprezent și care nu este în contradicție cu ignoranța, da? Această conștiință generală, da? Sau să zicem, prin cercetarea, da, nu sună în română, dar o să traduc exact cum am luat și apoi o să le punem cum trebuie în română, da? Afirmațiilor din Vedanta, prin Shravana, prin Manana, prin Nidhyasana, se ajunge la acel Khandakara Vritti, acel gând de formă absolută, să zicem, gând al sinelui, da? Gând care are forma absolutului. De fapt, Akanda înseamnă absolut, Akara înseamnă fără formă, da? Sau de formă. Akara is without form. Akara is form. Formă. Gândul care are forma absolutului sau de forma absolutului, da? Acesta Khandakara Vritti, în asociere cu conștiința, da? Devine suficient de puternic pentru a înlătura ignoranța, da? Devine o cauză pentru a înlătura ignoranța în mod complet. Deci, acest sine special, da? Este cauză pentru înlăturarea ignoranței. Okay, so ittam. Thus, na kevala chaitanya ana ajnana bhavati. Kevala chaitanya na ajnana bhavati. The pure consciousness is not in contradiction with the ignorance. Kintu vrittyaruda chaitanyam. But the consciousness associated with the thought function. A chaitanya vishishta vrittirva, or see, vritti aruda chaitanyam or chaitanya vishishta vritti. Vritti aruda means that which is see, you said there is problem with the words. Now aruda means that which is sitting. How can I say that it is sitting? That which is vritti aruda chaitanya. The consciousness which is established in the vritti. Okay. The consciousness which is established in the vritti, or the consciousness associated with the vritti. There are two things. One, the consciousness which is established in the vritti. Two, the consciousness which is associated with the vritti. Either of them is the cause for removal of the ignorance. Okay. Consciousness established in the vritti, consciousness associated with the vritti. What is the difference? He says, Adya Pakshe, in the first, consciousness established in the vritti. Ajnana nashasya chaitanyam hetuhu, vritti sahakarani. For the removal of ignorance, the consciousness is the cause.
and the thought function is the aiding cause. In the thought function established, consciousness established in the thought function, first consciousness established in the thought function, the consciousness is the direct cause for removal of ignorance, and the thought function is the aiding cause, supporting cause. Okay. Now, in the second, consciousness associate with the thought function. There, he says, Dvitiyetu tannashe, for the ignorance to be negated, vritti sakshat hetu. The thought function is the direct cause. And the consciousness is the supporting cause. So, which takes the primary seat and which takes the secondary seat is the thing. In the first, consciousness directly attacks the ignorance and the thought function supports it. In the second, the vritti attacks the ignorance and the consciousness supports it. This is see, all these days we have been seeing, it's a little complicated. All these days we have been seeing thought function has the potentiality to destroy the ignorance, and the self, the consciousness, has the potentiality to illuminate. So we'll stick to that. When we see pot, we don't know what pot is. We see the pot, the thought function goes and first hits the pot. What does it do? It removes the wheeling. It removes the wheeling. And the consciousness which is associated with the vritti illumines it. So we'll stick to that. We will not confuse ourselves. We used the rocket science for that, right? Where is my rocket? So the thought function starts from the rocket is without power. Okay, so I think it got pressed and it battery. So okay, the thought function, the mind transforms into itself into thought function. Okay, and it travels through the sense organ and hits the object. So the wheeling, the avarana of the object is removed the moment it hits it. Then the blast, that is the consciousness. The consciousness which is behind the vritti illumines the object. Okay, so similarly, we have the ignorance of the self. What happens is this thought function, akhandakara vritti, goes and hits the ajnana, and that's all. Remember it. That's all. There are two things which takes place with respect to the object. The thought function travels, thought function hits and removes the ignorance shield. Okay, then the consciousness which is associated with the thought function illumines it. Okay, this is with respect to the external pot, etc. object. But with the self, the ignorance, the thought function akhandakara vritti rises, it hits the ignorance, that's all. Because when the ignorance hits the thought function hits the ignorance, the wheeling is removed. This consciousness and the substratum consciousness is not different. There is no need for this consciousness associated with thought function to illumine that. That is why we say that just akhandakara vritti just removes the wheeling, that's all. Okay, so this is what it is. Idam to avachedavada ritya uktam. This is explained in the sense of avachedavada. We'll come to that later. Am spus că conștiința pură nu este în contradicție cu ignoranța, dar conștiința asociată cu vritti este în contradicție. Am scris, sper să fie ok. Cit care este, o să avem aici doi termeni pe care să explicăm și diferența dintre ei. Conștiința care este asociată
sau așezată în vârtii, da? Care este diferența dintre cele două? Se folosesc doi termeni. Conștiința cu referire la sinele special, da? Că am zis că este vorba de conștiința asociată cu vârtii, da? Și aici avem doi termeni, pe de o parte așezată și pe de o parte un alt termen asociată, da? Și există o diferență între ele. Primul, așezată, este conștiința așezată în vârtii. Pentru înlăturarea ignoranței, conștiința este cauza principală directă și gândul, vârtii, este cauza ajutătoare. În cazul asocierii, da, când spunem conștiința asociată cu vârtii, cu gândul, vorbim în acest caz de conștiința pentru înlăturarea, negarea ignoranței, vârtii este cauza directă și conștiința este cauza ajutătoare, deci invers decât la prima. Da? Deci în cazul în care este așezată, vorbim de conștiința care este cauză directă și gândul vârtii este cauza ajutătoare, iar la cealaltă asociată, vârtii este cauză directă și conștiința este cauza ajutătoare. Da? Până acum, și o să rămânem la această explicație pe care am mai dat-o în trecut, da? Până acum, vârtii, gândul, am spus, care acea capacitate de a distruge ignoranța, e vorba de Akandakara vârtii, da? Și conștiința are capacitatea să ilumineze. Și cum am explicat acest lucru? Da? L-am explicat de mai multe ori în trecut. Gândul, da, vârtii, atinge obiectul, înlătură vălul, ignoranța care învăluia obiectul și conștiința asociată cu acel vârtii iluminează obiectul. Da? Și rămânem la această explicație. Și o reformulăm. Spunem mai mult, mintea se transformă în gând, da? În vârtii, călătorește prin organele de simț. Da? Atinge obiectul, în momentul în care atinge obiectul, vălul ignoranței care învăluia obiectul este distrus, da? De vârtii și conștiința asociată cu vârtii este cea care luminează obiectul. Da? În cazul Akandakara vârtii, da? Gândul sinelui, să spunem simplu, da? Atinge ignoranța, acest vârtii atinge ignoranța și asta este tot. Da? Și încă o dată, reluăm, în cazul obiectelor exterioare, cum se produce cunoașterea, percepția obiectului, da? Mintea călătorește prin organele de simț, ia forma vârtii, da? Călătorește prin organele de simț, întâlnește obiectul, vălul este distrus de acel vârtii și conștiința care este asociată cu acel vârtii iluminează obiectul. Și așa percepem, cunoaștem obiectul respectiv. În cazul Akandakara vârtii, acestui vârtii special, de exemplu așa, deci acesta atinge ignoranța și asta e tot. Pentru că vălul este înlăturat de acel vârtii și asta e tot, pentru că acea conștiință care este asociată cu acel vârtii și conștiința care este sinele, da? Sunt una și aceeași. Okay. So this is based on the Avacheda Vada, he says. There are different Vadas, different methodologies to explain the limitations and self. When we talk about Jiva, what is Jiva? We say Jiva is a Avidya Avachinna Chaitanya. Ishvara is Maya Avachinna Chaitanya. This is the base thing, this is the base definition we use for Jiva and Ishvara. Okay. Avacheda means limiting agent. Okay. This is the limiting agent. This limiting agent is a avidya. Okay. This inside is the self. The self is limited as though by the avidya. The space external, the space internal. Is there a difference between the space external and internal? No. That space external is as though limited by this pot. So this is what is Avacheda Vada. Okay. In Avacheda Vada, this pot becomes the pot is like the mind or like the avidya. And the space is like the consciousness. The space limited by pot. Similarly, the consciousness limited by avidya, ignorance. Right? So this is what is a
Avachedavada. Okay. Now, Abhasavada. Okay. When you say Abhasavada, the consciousness which is reflected in the mirror. This whole box is consciousness. Okay. When you open it up, you see the reflection of what? Of the box here. Okay. So you see the reflection of the box in the mirror, right? So that reflection of the box, this box is consciousness. So this mirror is the ignorance. So the reflection of the self in the mirror is what is called as a Abhasavada. Abhasa means seeming. There is no real duality. There are two systems here, methodologies similar. One is a Pratibimbavada, Bimba Pratibimbavada. The other is a Abhasavada. In Bimba Pratibimbavada and Abhasavada, the same example goes. The same example, the reflection of the self. Same example goes. But the only difference is in the Bimba Pratibimbavada. Bimba means the reflected, and the Pratibimba means reflection. In the Bimba Pratibimbavada, in the reflected reflection, this is also reflected reflection. So the Abhasa also is seeming form. There is no difference between the both. The only difference is the reflection is accepted to be real in Bimba Pratibimba. The reflection is accepted to be non-real, illusory in Abhasavada. That's the only difference. We'll see this in detail later. This is the idea. Without understanding this, you cannot proceed further. So I am explaining this. So there is a Parichedavada, which is the limiting adjunct. Okay, and there is a Abhasavada, which is the reflection of the consciousness. Now the reflection is not real. That is what is the Abhasavada. So with reference to the Parichedavada, we saw what it is. Now with reference to the Abhasavada says, Abhasavada Rityatu Samanya Chaitanyavad Vishesha Chaitanya Vimina Jnana Virodhi. In the Abhasavada, just like the general consciousness, the special consciousness also is not capable of a removal of the ignorance. Then what is that? Remember this. I always have problem with this. I don't know how you girls open this. I always have problem with that. I don't know. So, okay, that is why I took another glass also. So think this. See, the reflection of the box in this. Okay, in this mirror. Reflection is illusory. Okay. Now, what does he say? General and specific. We saw general and special. What is general? General is the all-pervading self. What is special? The self associated with the thought function. Right? Now, he says both of them are not accepted to remove the ignorance. They are not in contradiction with the ignorance. Then what? Abhas, vritti sahita abhasa, abhasa sahita vritti. We are not talking about this consciousness. In the Avachedavada, we were talking about this consciousness. Now he is talking about this reflected consciousness. The reflected consciousness associated thought function, or the thought function associated with the reflected consciousness. You understand? There is a difference. You understand? No. See, in the first, it is the consciousness which is associated with the thought function. In the second, it is not the consciousness directly. It is the reflected consciousness associated with the thought function. Why are we confusing it? Because simple. Because in Abhasavada, Abhasa means seeming.
in seeming existence, the methodology of seeming existence, there is nothing real. Other than consciousness, nothing exists. So, if this ignorance has to be removed, the reflected consciousness in the ignorance, in the thought function should only, see, there is nothing, you cannot bring anything to the consciousness. Don't bring anything to the consciousness, because nothing is in the realm of consciousness. It is all in the realm of ignorance. So, in the ignorance, whatever reflected, that thought function is what is going to cancel it. This is the difference. You understand? No. Okay. First one you understood? First one is consciousness associated with the thought function. Okay. Now, this is the part. This is the consciousness inside. This has consciousness. This is limiting agent, which is the mind. Mind is antakarana. So, the antakarana vritti associated consciousness, when that functions, this gets destroyed. So, there is no ignorance. Okay, that you understood anyway. Now here, where is the problem? Is the problem with the consciousness? Consciousness is ever pure. It cannot be in association with anything. So the problem is, though the consciousness is ever pure, the problem is with the ignorance. Okay? Problem, where is the problem? Is it with the ignorance or with the consciousness? It's the ignorance. Okay. So, in this ignorance, what gets reflected? The box is consciousness. The consciousness gets reflected. Okay. Now, this reflection is the cause for, all our problems. So, in this reflection also exists not just the world, also exists the thought function, the mind. In this reflection exists the example. I am in dream. Okay. And I see a devil coming and attacking me in the dream. I wake up. Where do I wake up? Not in the dream. I wake up from the dream, out of dream. Similarly, this ignorance, inside that ignorance is the thought function which removes the ignorance. The thought function associated with the reflection or the reflection of consciousness. Okay? The reflection of consciousness associated with thought function or thought function associated with the reflection of consciousness is the cause for removal of the ignorance. Like the object of the dream is the cause for removal of the dream. The object of the dream is the cause for removal of the dream. Similarly, the object of the ignorance, which is the thought function, is the cause for removal of the ignorance. Now, okay, the object of a dream, devil or demon, is the cause for removal of the dream. Similarly, the object of ignorance, which is a thought function, that is the cause for removal of the ignorance. Okay? Iti इत्थं शुद्धं स्वप्रकाश स्वरूप चैतन्यं न अज्ञान विरोधी ततश्च अज्ञानं स्वरूप चैतन्यमेव आश्रित्य वर्तते तेन अज्ञानेन आवृते आत्मनि बन्धाध्यासो युज्यते. So he concludes, in this way the pure consciousness is not in contradiction with the ignorance. Okay, therefore the consciousness, the ignorance exists having the substratum as consciousness. The ignorance
exists having the substratum of as the consciousness, because this fellow is not going to do anything. Okay? Tena. Therefore, because of this, since it is existing in, you give a space for this ignorance, what is this ignorance going to do? Engulf the whole thing. Engulfing the self means a projection. Adhyasa. So that is why he says, Tena ajnanena avrate atmani bandhadhyasu uchate. That self which is engulfed by the ignorance, there is this logical possibility of the superimposition to exist. Avidya, ignorance, is adhyasa. There is no difference between superimposition and ignorance. Ignorance means superimposition, superimposition means ignorance. Over. Okay? Yes. Explained in bits and pieces and multiple things. Can I see the conclusion? Yes. No, I'm starting from. So, deci, am prezentat mai devreme când am spus cum se produce acea înlăturare a ignoranței prin Akanda Karavriti, da? De fapt am explicat potrivit sistemului Avacina-Vada, da? Am spus că Akanda Karavriti întâlnește ignoranța, îl lovește ignoranța, volul este distrus, volul ignoranței este distrus și sinele, rămâne doar sinele, asta e tot. Nu se întâmplă ca în cazul obiectelor exterioare, unde am văzut mintea călătorește sub formă de vrătii, întâlnește obiectul, înlătură volul ignoranței și conștiința asociată cu acel vrătii iluminează obiectul, da? Deci am spus că aceasta este explicația potrivit sistemului Avacina-Vada, da? Potrivit acestui sistem știm că Jiva este Avidya Avacina Chaitanya, iar Ishvara este Maya Avacina Chaitanya. Vorbim despre acel agent limitator, sau să spunem limitare mai bine, da? Sinele pare limitat de Avidya în cazul Jiva, da? Sau în cazul Ishvara, sinele pare limitat este limitat, pare a fi limitat de Maya. Este ca în cazul acelui exemplu cu vasul, da? Ca să explicăm această idee de aparență, limitare, da? Vasul și coailul din spațiu, da? Din vas. Pentru spațiul din vas, da? Care este un simbol, să zicem, pentru conștiință, acel vas, forma vasului, este o limitare, este ceva ce limitează, un agent limitator, să spunem, da? La fel și pentru sine, da? Mintea sau avidya, da? Este ceea ce limitează, este acel agent limitator, da? Mai departe, o altă abordare, o altă teorie este Abhasa-Vada, da? Abhasa-Vada. Abhasa-Vada. Conștiința este cea care este reflectată în oglindă, da? Se dă acel exemplu, luăm acel exemplu cu acea cutie în care se deschide și avem și o oglindă în interior, da? Conștiința este cea care este reflectată în minte, de fapt, și aici, în speță, cutia, întreaga cutie, este reflectată în oglinda din interior, da? Reflectarea sinelui în minte se numește Abhasa, care înseamnă aparență. Abhasa înseamnă aparență, da? Și mai este o a treia, Bimba Pratibimba-Vada. Bimba înseamnă reflectat, iar Pratibimba înseamnă reflectare, reflecție, ceea ce se reflectă, da? Nu, reflectare, reflecția, da? Este asemănătoare cu Abhasa-Vada, numai că diferența între cele două este că în Abhasa-Vada acea reflecție este iluzorie, iar în Bimba Pratibimba este reală, este considerată a fi reală. Cu referire la Avacina-Vada, dar am văzut cum am explicat cum funcționează Akanda Karavriti, da?
și deci cum este distrusă ignoranța din perspectiva acestui sistem. În cazul Abhasavada există o diferență, da? Conștiința generală despre care am mai vorbit nu este capabilă să înlăture ignoranța, cum se întâmplă și în celălalt caz, iar reflectarea în oglindă este iluzorie, da? Și am vorbit despre acel sine general, acea conștiință generală care este omniprezentă și care nu poate să înlăture ignoranța, și așa este și în cazul celeilalte teorii, dar mai mult aici, nici cea specifică, dar nu este de fapt capabilă să înlăture ignoranța în Abhasavada, în această teorie, da? Adică, care era cea specifică? Era vorba de conștiință asociată cu vârtii, da? Aici, deci în prima am zis că vorbeam despre conștiință asociată cu vârtii, aici în Abhasavada vorbim despre conștiință asociată cu conștiința reflectată în asociere cu vârtii, da? Conștiința reflectată în asociere cu vârtii. Acolo vorbeam de conștiință în asociere cu vârtii și aici vorbim de conștiința reflectată în asociere cu vârtii. Da? În teoria existenței aparente, adică da? Numai în această teorie a Vasavada a existenței aparente, numai conștiința numai conștiința există, asta am scris, dar bun. Ideea este așa, că în această teorie vorbim despre această conștiință reflectată în asociere cu vârtii, spre deosebire de cealaltă conștiința asociată cu vârtii care distruge ignoranța. Aici conștiința reflectată asociată cu vârtii distruge ignoranța, da? Și să vedem cum mai explicăm și în alt fel. That's all, conclusion. Yes, but I didn't, I said just the conclusion, but... What? That is what it is. Oh, you wanted to say the story. I wanted to say more, Okay. to read. Okay. Este ca în vis, hai să luăm așa, să din peste oricum tot același lucru era, dar era spus altfel, da? Văd un animal în vis, să zicem, și mă trezesc văzând acel obiect al visului, sau un demon, de fapt era un diavol, un demon, da? Tot astfel, la fel și în cazul ignoranței, în cazul acestei teorii, da? Reflectarea conștiinței în asociere cu vârtii, da? Este cea care distruge ignoranța, așa cum obiectul din vis este cel care creează trezirea sau duce la trezire, cauza pentru distrugerea visului. La fel și vârtii este cauză pentru înlăturarea ignoranței. Da? Vârtii ca obiect, I don't know what I wrote here. But anyway, I said just this difference between consciousness associated with vritti. No, I was explaining the Abhasavada with example. This mind or a thought function also is in the realm of avidya. So that which is in the realm of avidya is the one which is capable of removing the avidya, not the consciousness. The consciousness has no issue with the ignorance. So that is why they say the reflected consciousness associated thought function or the thought function associated with the reflected consciousness is the cause for. In the earlier one we said very clearly consciousness associated, not reflected. Consciousness associated with the thought function directly. Here the reflected consciousness associated with the thought function, whichever way, vice versa, is the cause for removal of the ignorance. So that is what it said. Nothing else there. I explained some stories. That is okay. So then finally he said the consciousness, the absolute consciousness is not in contradiction with the ignorance, because the absolute consciousness, since it is not in contradiction with the ignorance, that consciousness makes the consciousness as the that the ignorance makes the consciousness as the substratum. Okay, just because it made it substratum, it is not going to sit comfortably. It is going to occupy the whole of consciousness. It occupies the whole of consciousness
and starts projecting things. Therefore, it is logical to accept adhyasa. That is what he said. Da, ideea era, o să ne luăm puțin, da? Vorbeam de acea conștiință reflectată asociată cu vârtii, pentru că în această teorie a Vasavada, chiar și acel vârt este în real, să traducem of ignorance, este chiar în ignoranță și ignoranța nu are de a face cu acea conștiință pură și trebuie să folosești pentru a distruge ignoranța ce în ignoranță, da? Și de aceea, față de cealaltă teorie dinainte, a Vacina, în care conștiința direct era asociată cu vârtii, aici interpunem și spunem conștiința reflectată este în asociere cu vârtii, este cea care distruge ignoranța. Și concluzia este că am spus, conștiința pură nu este în contradicție cu ignoranța, da? Ignoranța există, da, de bine, având ca substrat conștiința. Și ce va face această ignoranță care are ca substrat conștiința, da? Va sta așa cu minte? Nu, va înghiți, va învălui tot ce există, va învălui sinele, da? Și învăluind sinele dă, să spunem, loc proiecției, da? Așa se produce adhyasa. Învăluie tot și apoi se produce proiecția, adhyasa. Adhyasa of bondage is possible. Și înlănțuirea, implicit. Numai pentru acel sine învăluit de ignoranță, numai peste acel sine învăluit de ignoranță poate să existe adhyasa. Okay. We will see this. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Shishyate. Om Shanti Shanti Shanti.